ఈ స్థాయిలో దౌర్జన్యానికి దిగుతూ ఉండవు. 2017లో కూడా మీ అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది, నంద్యాల బై ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి. కరెక్ట్గా 2019 జనరల్ ఎలక్షన్స్కు 1.5 ఇయర్ ముందు, నా పాదయాత్ర స్టార్ట్ కాకమునుపు నంద్యాల బై ఎలక్షన్స్ జరిగినాయి. అప్పుడు కూడా ఇదే మాదిరిగానే నంద్యాల బై ఎలక్షన్స్ కూడా మైక్రో మేనేజ్మెంట్ చేసినారు. చేసి 27,000తో గెలిచినారు. గెలిచి సంకలు గుద్దుకున్నారు. 27,000 గెలిచినా వైఎస్ఆర్సీపీ పని అయిపోయింది, తెలుగుదేశం పార్టీ బాయింట్గా ఉంది, బ్రహ్మాండంగా ఉంది అని అందరితో నన్ను తిట్టించినారు, వైఎస్ఆర్సీపీని తిట్టించినారు, తెలుగుదేశం పార్టీ బ్రహ్మాండంగా ఉందన్నారు. కరెక్ట్గా 1.5 ఇయర్ తర్వాత అదే నంద్యాలలోనే 35,000తో గెలిచినాం వైఎస్ఆర్సీపీ. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా చంద్రబాబు నాయుడు భూస్థాపితం చేసినారు ప్రజలంతా. ఎక్కడైనా కూడా ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజలకు మంచి చేసి ఓట్లు అడిగితే, ప్రజలు మనస్ఫూర్తిగా ఆ ఓట్లు వేస్తే 4 కాలాలు వర్ధిల్లుతారు. ఈ మాదిరిగా దౌర్జన్యాలు చేస్తే ఆ దౌర్జన్యాలంతా కూడా టెంపరీగా మీకు ఏదైనా ఉపయోగపడతాయేమో కానీ చివరికి వచ్చేసరికి కన్ను మూసుకొని కళ్ళు తెరిచేసరికి 1.5 ఇయర్ అయిపోయింది. అప్పుడే కన్ను మూసుకొని కళ్ళు తెరిచేసరికి మరో 3 ఏళ్ళు కూడా అయిపోతాయి. ఆ 3 ఏళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ వీళ్ళు చేసిన అన్యాయాలకు, దౌర్జన్యాలకు, అబద్ధాలకు, మోసాలకు ప్రజలు ఏ స్థాయిలో బుద్ధి చెప్తారు అని అంటే, డిపాజిట్లు కూడా రాని పరిస్థితి లేకపోతారు వీళ్ళంతా. ఇది వాస్తవం. జరగబోయేది కూడా ఇదే. నేను గట్టిగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, ఇదే పెద్ద మనిషి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా, కొద్దో గొప్ప ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఎవరైనా కూడా గౌరవించే వాళ్ళు ఎవరైనా ఇంకా వ్యవస్థల్లో ఇంకా ఉంటే వారికి కూడా విన్నపం చేస్తా ఉన్నా. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకునే కార్యక్రమం చేయకపోతే, ప్రజాస్వామ్యం ఒక్కసారి చెయ్యి జారిపోతే నక్సలిజం అక్కడి నుంచే పుడుతుంది. ఒక డేంజరస్ సిమ్టమ్కు, డేంజరస్ పరిస్థితులకు మీరు పునాది వేస్తా ఉన్నారు. ఇప్పటికన్నా కళ్ళు తెరవండి. జరిగిన 2 ఎన్నికలను రద్దు చేయండి. ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫోర్సెస్ చేత వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో ఎన్నికలు జరిపించండి. ప్రజలు ఎవరికి ఓటు వేస్తారో ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకోండి. చంద్రబాబు నాయుడు గారికి గట్టిగా హితవు పలుకుతా ఉన్నా, మీరు చేస్తా ఉన్నది చాలా అంటే చాలా దౌర్భాగ్యమైన పని. తప్పుడు పునాదులకు మీరు వేస్తా ఉన్నారు, తప్పుడు పునాదులు వేస్తా ఉన్నారు. ఇది రేపొద్దున వృక్షం అవుతుంది. మీరు చేసే ప్రతి పని మీకు చుట్టుకుంటుంది. మీరు గ్రామాలలో ఈరోజు మీరు తీసుకొచ్చే ఈ కక్షలు, కార్పణ్యాలు, ఈ మాదిరిగా చేయడాలు, దుర్మార్గాలు, ఇవన్నీ కూడా రేపొద్దున మీకు చుట్టుకుంటాయి. ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నావు, నీ జీవితానికి బహుశా ఇది ఆఖరి ఎలక్షన్ కావచ్చు. రామకృష్ణ అని అనుకునే ఈ వయసులో కనీసం ఆ మాటలన్నా అనుకుంటే పుణ్యమన్నా వస్తుంది. ఈ మాదిరిగా చేస్తే నరకానికే పోతావు. ఇప్పటికైనా మార్పు తెచ్చుకో చంద్రబాబు అని హితవు పలుకుతా ఉన్నా. సార్, ఇప్పుడు ఈ ఎలక్షన్స్ రద్దు చేయాలని మీరు డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నారు సార్. ఒకవేళ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ లేదంటే ఎన్నికల కమిషన్ కానీ ఈ విషయంలో చర్యలు తీసుకోకపోతే మీ నెక్స్ట్ కార్యాచరణ ఏ విధంగా ఉండబోతుంది? ఈ అంశంలో ముందు ఎట్లా ఫైట్ చేయబోతా ఉన్నారు సార్? బేసికలీ ఈ మాదిరిగా ఎలక్షన్ జరిగేట్టుగా అయితే ఎలక్షన్ అనే దానికి మీనింగ్ ఏముంది?
ఎందుకు ఎలక్షన్ జరపడం ఎందుకు? ఆ ఎంపీటీసీలకు, ఆ ఎంపీపీలకు, ఆ జెడ్పీ చైర్మన్లకు ఎన్ని ఎలక్షన్లు ఎక్కడ జరుపుతున్నారు? కౌన్సిల్ చైర్మన్లకు మీ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మీరంతకు మీరే దౌర్జన్యంగా ప్రలోభాలు పెడుతున్నారు, కొనేస్తున్నారు. ఎలక్షన్లకు మీకు సంఖ్యాబలం లేకపోయినా కానీ మీరు మీ అధికార దుర్వినియోగం చేస్తూ మీరు లాగేసుకుంటున్నారు. అక్కడి నుంచే మొదలుపెట్టిన సాంప్రదాయం చివరికి ఓటర్ల దాకా కూడా తీసుకొని పోతా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా అంటే అన్ఫార్చునేట్గా స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ అన్నది ఒక డమ్మీ పాత్ర కన్నా దారుణమైన పాత్ర పోషిస్తూ ఉంది. ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడవలసిన బాధ్యత గల స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తులు నిజంగా ఇంత దిగజారిపోయిన పరిస్థితుల మధ్య ఈ వ్యవస్థ నడుస్తూ ఉంది. వెరీ అన్ఫార్చునేట్. ఖచ్చితంగా న్యాయ పోరాటంలో భాగంగా కోర్టులకి ఇవన్నీ చూపిస్తాం, కోర్టులకి ఇవన్నీ వేస్తాం. అందుకని వాళ్ళిద్దరు కూడా ఈరోజు వచ్చింది కూడా కోర్టులో వేయడానికే వచ్చినారు. ఇద్దరు జెడ్పీ టీసీ అభ్యర్థులు కూడా కోర్టులో వేయడానికే ఇక్కడికి వచ్చినారు. ఈ డీటెయిల్స్ అన్నీ తీసుకొని పోయి వీళ్ళు కోర్టులో వేస్తారు. న్యాయస్థానం ముందర ఇవన్నీ కూడా ఉంచడం జరుగుతుంది. డిమాండ్ వుడ్ బి కేంద్ర బలగాల చేత, కేంద్ర బలగాల ఆధ్వర్యంలో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎన్నికలు జరిగించాలి అన్నది డిమాండ్ ఉంటుంది. ఆ డిమాండ్తోనే కోర్టుకు కూడా ఆశ్రయించడం కూడా జరుగుతుంది. జాయిన్ అనే దానికి మీనింగ్ ఏంది? వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ అండ్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ జాయినింగ్? స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ముందర మాకున్న అభ్యంతరాలను, జరిగిన అన్యాయాలను సవివరంగా వివరించినాం. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దేశంలో కల్లా ఎక్కడన్నా బిగ్గెస్ట్ అనామలీ ఎక్కడన్నా జరిగిందంటే అది రాష్ట్రంలోనే. 12.5% వాళ్ళు ఓటు ముగిసే నాటికి, ఓట్లు కౌంటింగ్ నాటికి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ హైయెస్ట్ ఇన్ ద కంట్రీ బహుశా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే జరిగింది. 12.5%. అంటే దాదాపుగా 48 లక్షల ఓట్లు. ఆ స్థాయిలో జరిగినప్పుడు అది ఎలక్షన్ కమిషన్కు మన ప్రజెంటేషన్లో మా వాళ్ళంతా పోయి ఇచ్చినాం. ఎలక్షన్ కమిషన్కు చెప్పినాం. వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంటెన్సివ్ సర్ అనే అది ఉంది కదా, స్టేట్ ఇంటెన్సివ్ ఏం సార్ అంటే ఇంటెన్సివ్ రివిజన్ ఏదైతే ఎక్సర్సైజ్ ఉందో అది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో కూడా మేము చేస్తాము అని చెప్పి కూడా సానుకూలంగా చెప్పినారు. కానీ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే అన్ఫార్చునేట్గా ఏం చేయగలుగుతాం? ఏదైనా కానీ ఈ రాహుల్ గాంధీ అనే వ్యక్తి ఏదైతే చెప్తా ఉన్నారో, ఎందుకు ఈ రాహుల్ గాంధీ అనే వ్యక్తి ఆంధ్ర గురించి ఎందుకు మాట్లాడడం లేదు చెప్పు? చంద్రబాబు నాయుడుతో హాట్లైన్లో టచ్లో ఉన్నాడు కాబట్టి మాట్లాడడం. ఎందుకు ఆంధ్ర ఇన్ఛార్జ్ నేషనల్ స్పోక్స్ పర్సన్ మనిషోడు మాణిక్యం ఠాకూరా అడేపొద్దన్న చంద్రబాబు నాయుడు గురించి మాట్లాడినాడా? ఏపొద్దన్న ప్రజాస్వామ్యాన్నిలో ఇంత కూనీ చేస్తా అంటే ఏమైనా క్వశ్చన్ చేసినాడా? చంద్రబాబు నాయుడు ఇన్ని స్కాములు చేస్తున్నాడు, కంటి ముందర కనపడుతుంది. యా వీధికి పోయినా బెల్ట్ షాప్ కనపడుతుంది, యా పక్కకు తిరిగినా పర్మిట్ రూమ్ కనిపిస్తుంది. ఎంఆర్పి రేట్ల కన్నా ఎక్కువ రేటుకి అమ్ముతున్నారు. యా రోజైనా మాట్లాడినాడా? మన గురించి, నా గురించి మాట్లాడతాడు. ఎందుకు చంద్రబాబు నాయుడు గురించి ఎందుకు మాట్లాడు? కారణం హాట్లైన్. చంద్రబాబు, రేవంత్, కాంగ్రెస్ హైకమాండ్. అంతే కదా. ఎందుకంటే చంద్రబాబు నాయుడు గురించి ఎందుకు మాట్లాడు చెప్పు? ఆ రాహుల్ గాంధీ ఆంధ్ర గురించి ఎందుకు మాట్లాడు చెప్పు? ఆంధ్రాలో అంతకన్నా పెద్ద జరిగింది కదా, ఇక మాట్లాడుతూ అన్నారు స్కాములు, ఇది ఎలక్షన్, ఓటింగ్ గీటింగు, ఓటు చోరీ, ఇంకోటి అంటున్నారు కదా. మన ఆంధ్రాలో జరిగింది కదా, మన ఎందుకు మాట్లాడు? 12.5% మాట్లాడు. ఎందుకంటే హాట్లైన్ చంద్రబాబు నాయుడు, రాహుల్ గాంధీ, రేవంత్ రెడ్డి. ఇది
వీళ్ళు పార్టీలు వీళ్ళకు ఎజెండా మన అంతే. We've already done, Avinash. On the state, this is State Election Commission. This has got nothing to do with Central Election Commission. On the State Election Commission, we've already complained, and we'll also be launching a similar complaint in the High Court. We'll be taking it to the notice. We'll be presenting all these facts to the notice of the High Court. Ultimately, at the end of the day, we can only do so much. Whatever we can do, we're trying to do. So it's a big claim that you're saying Rahul Gandhi and Chandrababu Naidu are in touch. Are you sure about it? Obviously, is it not so? I think anybody in Andhra Pradesh, you can ask, even a common generalist, all of them who are sitting here, I'll just pose these common questions to you. I think all of you are already aware of it. Why is it that Manikyam Tagore, the national spokesperson of Congress party and also Andhra in charge, why does he not make any comment on Chandrababu Naidu? When there are so many scams what are taking place in the state of Andhra Pradesh, right in front of your eyes, you see bell shops, left, right, center, right beside every school, right beside every temple, in every village you see bell shops. Is it not so? Are they legal? They're actually auctioning these bell shops. Left, right, center, the government, the TDP people are selling liquor at beyond MRP rates. It's right there, visible. Permit rooms, illegal that they stand. Beyond MRP liquor is being sold right in front of your eyes. And so many scams. Other than liquor, sand, silica, quartz, laterite. Mobilization advance, which was never there before, was brought in. They're giving 10%, taking 8%. Reverse. In Amaravati, the cost of construction per SFT, 10,000 rupees per SFT. You tell me in Hyderabad, or you tell me in Bangalore, or you tell me in Chennai, what is the cost of construction? Even with a 5-star lobby, 5-star flats are sold, or the cost of construction is 4,500 rupees. The cost of construction to construct something like that would be 4,500 rupees per SFT. In Amaravati, you're talking about 9,000, 10,000 rupees per SFT. Is it not a scam? Right in front of your eyes. The PPAs, they made a hue and cry. When we had made PPAs at 2 rupees 49 paise. Now they have signed PPAs for 4 rupees 60 paise. Is it not a scam? The lands that they're giving at throwaway prices to real estate companies. Ooh, what is that group? Lulu. What is that other group? Satwa. What are these companies? Real estate companies. And you're giving them land at throwaway prices. Is it not a scam? Right in front of you, over your eyes, all these scams are taking place. Yet, the Congress spokesperson, National Congress spokesperson, Andhra in charge, does not speak about Chandrababu Naidu. Why is it so? But he talks about me. Even though I am in the opposition, he makes wild comments on me. Now this is Andhra. And what about Rahul Gandhi there in Delhi? When he talks about vote chori, why does he not make a statement on Andhra, where the highest 12.5% is the vote difference between what was announced versus when the counting day, when the votes were counted. The difference was 12.5%. The highest what this man can ever speak of. Why does he not speak about Arvind Kejriwal? When Arvind Kejriwal himself lost MLA election, his own MLA seat Arvind Kejriwal lost. Can you believe that? Why doesn't Rahul Gandhi talk about that? He doesn't. Because Rahul Gandhi does not talk about Andhra because Chandrababu Naidu is in touch with Rahul Gandhi.
through Revant Reddy on a hotline. Is it not a fact? I mean, all of you are journalists here. Cross your hearts and speak for yourself and tell me, is it not a fact? And what should I comment on someone like Rahul Gandhi, who himself is not sincere to what he does? Sir, one last question. In the supplementary charge sheet in liquor case, KPMG Consulting name has also come. So what's your say on that? That officials are in touch with KPMG to help and in the excise policy. Who's KPMG? What has it got to do with state government? What is it got to do with state government? See, it's a corporation. What corporation engages, what corporation does with consultancy services is up to them. Whatever they would have recommended, they would have recommended. Whatever these people are supposed to do, these people are supposed to do. The government, every government department works in a silo. And every government department, in order to improve their efficiencies, engages consultancies on their own. Nobody takes permission from CMO or from Chief Minister's office. It doesn't work like that. You're heading a department. You are the secretary for that department. You are the HOD of that particular department. You want to bring in efficiencies into your particular department. You engage consultancy. And mind you, KPMG or these names that you talk about are not small brands. They're not small groups. They're renowned, recognized groups. Be it KPMG or be it any of these big auditing firms that you talk about, these big 5 firms or big firms that you talk about, they're not small firms. For any of them to just make wild statements the way they deem fit, it's not right also. Sir, as you were telling about the vote difference during the 2024 polls, there is a major anomaly that I observed was that votes were forwarded till 2 in the morning. Generally around 5, 6, people who come here, they give a slip. For us, votes, it gets over. See, first of all, nobody is supposed to stand. No additional member is supposed to stand in the queue beyond the voting time. It doesn't work the way you're saying. The queue doesn't go beyond a particular time. Whomsoever are in the queue, they are permitted to cast their vote. You're not supposed to join the queue beyond the timing that has been mentioned. You can't. So there is no way that you can say that voting has been happening till 3 in the morning or 4 in the morning. It doesn't work like that. No. Whatever it doesn't happen like that, number one. Number two, whatever is that percentage of votes that these people have spoken about next day, that this is the voting percentage that has taken place, versus the counting votes that took place, that itself is a difference of 12.5%. That is the whole problem here. Whatever these people have declared the following day, be it 2 o'clock in the night or be it 3 o'clock in the night, taking all that into cognizance, these people have declared that so and so and so is the percentage of votes that were casted. That data, what they themselves have spoken, versus the number of votes counted on the counting day, the gap in Andhra is 12.5%. So is the same in other states also. What these people are making a hue and cry now, because that is the difference what these people are pointing out. That how is it that you people have declared this number, and how is it that on the counting day, this number is exceeded far beyond the number that you have spoken about, is the allegation that EC is currently facing. So what more the SEC could have done with respect to the electricity yesterday? See, SEC has all the power. Only thing is it needs to rein in that power. SEC is all powerful. It can rein in the power. It has not done so. That is why we find fault with it. In fact, you would remember in our regime, when SEC was there, SEC ordered for not to conduct elections because COVID was there, even though COVID was not prevalent. Before second wave. Then election had to be postponed for whole 1 year.
halfway through, 50% of the election happened. The balance 50% of the elections took place after 1.5 years. Had that man not spoken, elections would have been completed in 1 week's time. But since that man intervened, state government was left with no other option but to postpone the election for 1 whole year later. That is the power of State Election Commission. But unfortunately, the State Election Commission is not reining in. That is the unfortunate thing. See, in a democracy, forget about YCP, forget about TDP, forget about all these parties. Today we are sitting in their position, tomorrow we will be in the government, tomorrow they will be sitting in their position. That's a different ball game altogether. But whomsoever sits there in the government, if that person is permitted to do something like this in a democracy, you're not permitting the agents in the booth. And if we, being journalists, accept to this and let this go, then what is to happen to the state? See, what you're sowing tomorrow will become a bigger plant. The same seed would grow into a tree. And that would be the heckling democracy. See, anybody whomsoever is bothered about democracy should speak out. Okay.